Tu crees quel silencio significa duda, pero a veces es valencia. Tu piensas quel amor necesita ruido, pero a veces es paciencia. Tu imaginas que un corazón fuerte habla mucho, pero a veces guarda esperanza. Sandra ligó al estudio con una sonrisa cansada, suave, casi frágil, como si su alegría hubiera viajado desde milenios. Levaba un vestido sencillo, sin brillo, y una cama que parecía esconder una batalla interna. Nadie notó el temblor en sus manos cuando ajustó su bolsa sobre el hombro. Solo respiró hondo, como si cada paso significara un pequeño triunfo. El lugar estaba lleno de luces, cámaras y voces que buscaban atención. Sin embargo, él estaba sentado en silencio, leyendo un guión con una concentración tranquila. Keanu no miraba alrededor, no se esforzaba por destacar, y aún así su presencia era imposible de ignorar. Su serenidad era como una respuesta invisible a cada ruido del entorno. Cuando Sandra se acercó, su voz sonó tímida, suave, casi invisible, como una gota que apenas toca el agua. Él levantó la mirada con respeto, no con curiosidad. Sus ojos no juzgaron, no intentaron medir su energía, solo escucharon antes de escuchar realmente. Esa simple actitud le dio a ella un refugio inesperado. Los demás actores reían, tomaban fotografías, grababan videos cortos con exagerada emoción. Comentaban sobre proyectos pasados, eventos glamorosos y invitaciones exclusivas. Sandra los escuchaba distancia, sintiendo que su mundo era distinto. Ella no buscaba atención, solo deseaba paz y una oportunidad de actuar con sinceridad. Keanu caminó hacia la cafetería tranquila dentro del estudio. Sandra dudó, pensó en regresar a su asiento, pero algo le invitó a seguirlo. Él no la llamó, no lo necesitó. Su manera de ser inspiraba confianza sin pedirla. Se sentó cerca de él, con una timidez que trataba de ocultar. Deslizó una taza de té hacia ella, sin decir palabra, como si fuera lo más natural del mundo. Ella sorprendida murmuró un pequeño gracias. Él asintió, sin buscar reconocimiento. En ese instante, ella sintió que la humildad podía ser hermosa. El silencio no era vacío, era una manera de escuchar. Mientras bebían el té, Keanu observó su rostro, no para estudiarlo, sino para comprender la emoción que levaba. Sandra había enseñado muchas expresiones antes, pero nunca había conocido una mirada tan sincera. La suya invitaba a ser auténtico. Ella comenzó a hablar de la escena del guión, con inseguridad, como si temiera equivocarse. Él respondió con palabras simples, limpias, llenas de bondad. No le dijo que debía hacer, solo compartió la importancia de actuar con verdad. Su voz hablaba con calma, sin prisa, como si el tiempo fuera un aliado. Sandra sintió que su respiración se hacía más ligera. Él no estaba allí para competir, sino para acompañar. En un lugar lleno de brillo superficial, encontró una luz suave, que no deslumbraba, pero iluminaba de forma más profunda. Algo nuevo comenzó a crecer en su pecho, algo que no quería reconocer todavía. Durante la primera práctica, la escena exige cercanía emocional entre ambos. Sandra tembló ligeramente, no por nervios técnicos, sino porque su corazón sentía demasiadas cosas a la vez. Él percibió la tensión, sin preguntar, sin insistir. Solo dejó que el ritmo de ella guiara la escena. Ella le susurró su diálogo con voz temblorosa. Él respondió con ternura actoral, sin presión, sin expectativas, dejando que el momento respirara. La sala quedó en silencio, como si todos hubieran comprendido la fragilidad de esa conexión. Cuando terminó la práctica, algunos aplaudieron, sorprendidos por la sinceridad que emanaba. Sandra quedó pensativa. Algo dentro de ella se sacudió, como si un sentimiento escondido hubiera despertado. No sabía qué nombre dar, admiración, respeto o algo más puro. Keanu la miró con gentileza, como si supiera que ella necesitaba tranquilidad y no preguntas. Entonces ella pensó en la vida, en la forma en que las personas apreuradas olvidan escuchar,
Y en como él hablaba sin destruir la cama de nadie. Su silencio no era distancia, era cuidado. Persia decir que la bondad no exige reconocimiento, solo si ofres. Ella quais o agradeceu con palabras largas, pero decidió no hacerlo. Entendió que el respeto también podía ser silencioso. Volvió a su asiento, con el corazón más firme. Sin embargo, algo inesperado ocurrió antes de que terminara el día. La directora del proyecto se acercó a ellos con un gesto preocupado. Había un cambio urgente en la historia. Una nueva escena requería confianza absoluta, una cercanía emocional que podría revelar sentimientos ocultos. Todos en el equipo miraron a Sandra, esperando su reacción. Ella sintió que su pecho se agitaba de nuevo. El silencio de Keanu Persia invitarlo a no tener miedo. Pero esta escena no sería una práctica tranquila, sería algo mucho más profundo, algo que no podía evitar. Y justo antes de escuchar los detalles, su corazón comienza a latir con fuerza desconocida. Tu crees que la confianza necesita señales claras, pero a veces nace sin pedir permiso. Tu piensas que la cercanía se anuncia con palabras, pero a veces aparece en silencio. Tu imaginas que el corazón necesita tiempo, pero a veces solo necesita verdad. La director se colocó frente a ellos con una expresión seria y un cuaderno en la mano. Su voz no sonó agresiva, pero levaba un peso que capturó la atención de todos. Anunció que la historia necesitaba una nueva escena crucial. Una escena intensa, íntima, emocional, capaz de mostrar vulnerabilidad real entre los protagonistas. No sería algo exagerado ni dramático por espectáculo. Sería algo profundamente humano. Keanu escuchó sin interrumpir. Sandra sintió el corazón golpear con fuerza, como si la sinceridad que no quería admitir estuviera escapando de su control. La directora explicó que la cámara captaría una conversación más cercana, donde la confianza debía sentirse auténtica, casi como si los personajes no fueran actors, sino almas compartiendo algo íntimo. No era un beso, no era una declaración literal, era algo más arriesgado, porque exige honestidad sin máscaras. Todos guardaron silencio un instante, esperando que alguien se negara, pero nadie lo hizo. Keanu asintió con serenidad. Sandra respiró hondo y también aceptó. Sabía que no lo hacía solo por la actuación, sino por algo que la empujaba desde dentro, algo que él había desbloqueado sin intentarlo. Horas después, la sala de grabación quedó casi vacía. Solo el equipo esencial permaneció. Luces suaves iluminaron un espacio pequeño, con una atmósfera cálida y silenciosa. Persia un refugio secreto dentro del estudio. La escena comenzaba con ambos sentados más cerca, compartiendo una verdad sin palabras. La directora observaba, esperando ver emotions reales, no interpretaciones calculadas. Keanu se acomodó, sin invadir su espacio, pero lo suficiente para que la cercanía fuera inevitable. Él no miraba la cámara, miraba a Sandra, como si quisiera recordar que nadie más importaba durante ese momento. Ella sintió sus manos temblar sin razón. Ese temblor no venía de miedo, sino de algo mucho más profundo. No sabía si era nervios, admiración o pura sinceridad. Cuando la cámara comenzó a grabar, Sandra abrió la boca, dispuesta a interpretar su diálogo, pero algo inesperado ocurrió. Keanu no dijo su línea de inmediato. En cambio, sus ojos hablaron primero. No había presión, no había juicio, solo un respeto tan fuerte que la escena dejó de ser actuación. Ella sintió que su persona desaparecía, y solo quedaba ella, con su verdad a flor de piel. Él finalmente susurró, su parte con un tono tan real que Sandra casi olvidó que estaban trabajando. Su corazón se quebró un poco, no de dolor, sino de ternura. Respondió con una sinceridad que no estaba en el guión. Su voz se volvió más débil, pero más intensa. Mientras hablaban, la distancia emocional entre ellos desapareció, dejando una conexión silenciosa y profunda. El equipo entero quedó en silencio. Nadie corrigió nada, nadie interrumpió.
La directora no dio ordines, solo observo con una emoción contenida. Los dos actors estaban creyendo un momento que no necesitaba instrucciones. Era auténtico, casi sagrado. Cuando la escena terminó, no hubo aplausos esta vez. Nadie quiso romper el instante. Keanu mantuvo la mirada en Sandra, sin invadir, sin exigir respuesta. Ella bajó la vista, tratando de comprender lo que acababa de sentir. La directora suspiró con alivio y dijo que la escena había superado todas las expectativas. Mencionó que esa conexión no podía enseñarse, solo vivias. Después de un rato, todos comenzaron a moverse. El ambiente volvió a llenarse de conversaciones y ruidos. Pero dentro de Sandra, todo seguía quieto, como si algo importante hubiera despertado. Intentó alejarse discretamente, pensando que necesitaba espacio para entender sus emociones. Sin embargo, antes de salir, una mano tocó su brazo con cuidado. Keanu no la había tomado para detenerla, solo para pedir su atención con respeto. Su toque fue tan leve que parecía una pregunta en vez de una acción. Cuando ella lo miró, él solo dijo gracias, con una sinceridad que la dijo sin palabras. No era un agradecimiento por actuar bien, era por confiar, por sentir, por ser auténtica. Sandra no supo que responder. Su mente buscó palabras, pero ninguna pareció adecuada. Así que solo sonrió con humildad. Él sonrió también, pero algo diferente sucedió en ese instante. Sus miradas se sostuvieron un segundo más de lo esperado. No había tensión, solo una energía suave, como si ambos entendieran algo que nadie más podía ver. Él intentó bajar la mirada para romper el momento, pero Keanu retrocedió antes, dando su espacio. Esa simple acción la conmovió más que cualquier gesto dramático. Era respeto en su forma más pura. Y justo cuando creo que el día había terminado, la directora se acercó nuevamente con una noticia inesperada. Habría una nueva sesión privada solo para los dos. Sin equipo completo, sin espectadores, solo ellos y una escena que requería conexión emocional más profunda que la anterior. No sería mañana, sería esa misma noche. Sandra miró a Keanu con sorpresa. Él la miró con calma. Algo importante estaba a punto de comenzar. ¿Tú crees que una conversación sincera basta, pero a veces el corazón pide más? ¿Tú piensas que la claridad llega rápido, pero a veces necesita oscuridad? ¿Tú imaginas que la confianza se prueba de día, pero a veces solo nace de noche? La sala pequeña del estudio quedó reservada para ellos. Las luces se redujeron a tonos cálidos, como una tarde silenciosa escondida dentro de un edificio enorme. El resto del equipo se marchó con instrucciones específicas, dejando solo a un camarógrafo y a la directora. Era una sesión especial, diseñada para capturar emoción sin distracciones. Sandra entró con la respiración un poco acelerada. Sentía el ritmo de su corazón empujar contra el pecho, como si quisiera escapar. La directora explicó la escena final del día. No habría un diálogo largo. No habría un gesto exagerado. Solo una conversación suave, honesta, que revelara lo que los personajes sentían sin decirlo claramente. El objetivo era expresar afecto profundo con muy pocas palabras. Era una escena peligrosa, porque no permitía mentiras emocionales. Keanu tomó asiento en la penumbra de la sala, dejando un espacio a su lado para ella. Sandra se sentó despacio cuidando cada movimiento. El camarógrafo ajustó el enfoque lentamente, como si también respetara el instante. No había ruido, no había distracción, solo una intimidad inevitable. La directora pidió que comenzaran cuando se sintieran preparados. No dio una señal exacta. No dijo acción, solo espero. Ese detalle hizo que el momento pareciera real más que teatral. Sandra levantó la mirada y encontró los ojos de Keanu observándola con curiosidad honesta. Ese silencio la sostuvo, la envolvió, la pidió verdad. Ella respiró hondo y dijo su línea apenas audible. Sus palabras hablaban de miedo a decepcionar, de inseguridad, de dudas que cargaba el personaje.
pero su voz no actuaba confesaba. Keanu escuchó en total quietud, no como actor, sino como alguien que recibe una confusión verdadera. Cuando ligo su turno, él respondió con un susurro suave, reconociendo el valor de enfrentar el miedo sin huir. Sus ojos se encontraron otra vez, y algo invisible cambió en el aire. La escena exige cercanía física, pero él no se movió sin permiso. Solo acercó su mano lentamente, dejando un espacio suficiente para que ella decidiera. Sandra no se apartó. Dejó que su mano permaneciera cerca, sin tocarla, como si ese espacio fuera una promesa silenciosa. La directora observó sin intervenir. Algo impredecible estaba ocurriendo. Sandra decidió continuar, esta vez sin seguir el guión exacto. Su voz tembló al decir una línea que no estaba escrita. Habló de admirar a alguien que respeta sin presionar, que no busca reconocimiento, que escucha con paciencia. Keanu parpadeó con sinceridad, sorprendido, pero no interrumpió. Él respondió con una sonrisa pequeña, apenas visible, y agregó una frase suave que no estaba en el guión tampoco. Habló sobre encontrar valor en la vulnerabilidad, no en la perfección. Ese intercambio espontáneo cambió la esencia de la escena. No era actuación calculada, era un encuentro emocional disfrazado de trabajo. El camarógrafo siguió grabando fascinado. La directora no dijo nada. Sabía que interrumpir sería destruir algo auténtico. Sandra sintió calor en su pecho, una emoción que no sabía cómo controlar. Su personaje desapareció por completo. Ya no estaba interpretando, estaba sintiendo. La escena terminó sola, sin una última frase, sin movimiento dramático. Fue un final natural, como el cierre de una confusión que no necesita conclusión. La directora levantó la mano lentamente, indicando que era suficiente. El camarógrafo dejó de grabar con respeto, como si hubiera presenciado algo que no debía romperse. Keanu apartó la mirada con modestia, como si la realidad hubiera regresado. Sandra tragó con dificultad, intentando contener lágrimas que no pertenecían a la escena. Él se levantó despacio, sin tocarla, sin forzar ninguna despedida. Pero antes de marcharse, dijo algo sobre la mesa pequeña frente a ella. Era un papel doblado, delicado, sencillo. No era un mensaje de producción, no era parte del guión, era algo personal. Cuando ella intentó abrirlo, la directora la detuvo con un gesto amable. Le dijo que lo leyera después, cuando estuviera sola. Sandra se quedó inmóvil, confundida, sosteniendo el papel como si fuera demasiado importante para abrirse la letra. Keanu salió sin decir palabra, pero su silencio habló de confianza, respeto y una invitación invisible. Sandra miró el papel, sintiendo como el corazón le pedía respuestas urgentes. Quería leerlo de inmediato, pero algo le dijo que ese mensaje necesitaba un momento seguro. Sin embargo, antes de que pudiera guardar el papel, uno de los técnicos del estudio se acercó con una expresión tensa. Había una noticia inesperada. Algo relacionado con Keanu y la escena recién grabada. Persia urgent, persia delicado, persia personal. Y lo que escuchó cambió el significado de todo lo que había sentido esa noche. ¿Tú crees que un sentimiento nace limpio, pero a veces lega con preguntas? ¿Tú piensas que la sinceridad solo de paz, pero a veces exige decisión? ¿Tú imaginas que la conexión es suficiente, pero a veces necesita valencia? El técnico respiraba con prisa, como si temiera haber interrumpido algo importante. Sandra guardó el papel con cuidado en su bolsillo, sin abrirlo todavía. El técnico explicó que la producción había recibido un aviso urgente. La escena recién grabada debía revisarse inmediatamente por razones delicadas. No era un problema técnico, tampoco artístico. Era algo relacionado con derechos emocionales y límites profesionales. Esa frase confundió a Sandra. El técnico explicó que la grabación mostraba una honestidad tan profunda que la producción necesitaba confirmar si ambos actores habían consentido ese nivel de intimidad emocional. No se trataba de un gesto físico,
Sino del risco de exponer sentimientos reales bajo una cámara que no perdona. Algunas escenas pueden vulnerar lo personal sin mostrarlo de manera explícita. La sensibilidad también necesita protección. Sandra sintió un nudo en el estómago. No sabía si debía sentir orgullo o preocupación. Si algo tan honesto requiere revisión, tal vez habían cruzado una línea invisible sin darse cuenta. El técnico mencionó que Keanu había pedido que ella tuviera derecho a decidir si esa escena podía usarse o no. Esa decisión no la tomaría el estudio, ni el director, ni él mismo. Sería su elección, y nadie podría cuestionarla. Esa información la dio temblando más que cualquier actuación. Keanu no estaba defendiendo la escena, estaba defendiendo su tranquilidad. Había pensado primero en su bienestar emocional, antes que en la película. La directora se acercó entonces, con una mirada comprensiva, y dijo que entendía si Sandra necesitaba tiempo para procesarlo. Aseguró que la escena podría quedarse guardada sin problema hasta que ella tomara una decisión. Esa consideración la conmovió profundamente. No solo estaban protegiendo la imagen de una actriz, estaban protegiendo su verdad. Y la verdad puede ser más frágil que cualquier art. La directora anunció que Keanu había salido del estudio para dar espacio. Quería que ella no se sintiera presionada por su presencia. No dio ninguna explicación, solo pidió que nadie la preyurara a elegir. Perche el tipo de respeto que no se dice, solo se practica. Tras un momento de silencio, Sandra pidió permiso para irse. La directora sintió con una sonrisa amable. Mientras caminaba hacia la salida del estudio, el papel en su bolsillo perche arder. Cada paso intensificaba su curiosidad. No era miedo, era una sensación de destino, como si ese mensaje pudiera definir lo que haría con su vida, no solo con la escena. Afuera la noche era tranquila. El estudio iluminaba la cal con luces suaves que se mezclaban con el silencio. Sandra encontró un banco cerca del estacionamiento. Se sentó, respiró lentamente y sacó el papel que Keanu había dejado. Lo sostuvo con delicadeza, como si sus dedos temieran romper algo importante. Lo abrió con cuidado. El mensaje era corto, simple, sin adornos, escrito con una letra suave, casi tímida. No era una declaración dramática, ni un consejo técnico. Era una frase llena de humildad. Decía que la verdad de la escena pertenecía a ella, no a la cámara. Esas palabras la atravesaron como una luz cálida. No estaba hablando del personaje, estaba hablando de ella como persona. Estaba diciendo que ningún art merecía sacrificar el bienestar de un corazón sincero. Sandra se quedó mirando el papel largo rato, como si acabara de recibir un abrazo sin contacto. Sintió tristeza, alivio y respeto al mismo tiempo. Comprendió que la intimidad emocional que habían creado en escena no era solo actuación, era una experiencia que también debía cuidarse fuera de cámaras. De pronto escuchó pasos acercándose. Levantó la mirada lentamente, pensando que alguien del equipo había vuelto. Pero no era un técnico. Era Keanu caminando despacio a cierta distancia como si temiera molestar. No levo sonrisas, ni preguntas, ni explicaciones forzadas. Solo se detuvo a varios metros, esperando una señal de si podía acercarse o si debía marcharse. Sandra guardó el papel y respiró profundo. Una conversación silenciosa empezó entre ellos, sin palabras, sin gestos dramáticos. Él no se movió hasta que ella levantó la mirada con calma. Ese simple gesto fue una invitación suave. Keanu se acercó lentamente, con respeto, como siempre. Cuando estuvo a su lado, no habló de trabajo, ni de la escena, ni del papel. Solo preguntó si ella estaba bien. Esa pregunta no era profesional, era humana. Ella respondió que sí, aunque su voz tembló un poco. Él no dudó de su respuesta, pero tampoco la aceptó con prisa. Solo permaneció allí, acompañándola con paciencia. No necesitaban hablar de sentimientos para que los sentimientos hablaran.
La noche continuo envolviéndolos con una serenidad extraña. Y justo cuando percha quel momento se estabilizaba, una vibración interrumpió la cama. El teléfono de Sandra comenzó a sonar dentro de su bolso. Ella lo ignoró al principio, pero la insistencia la obligó a contestar. Al escuchar la voz al otro lado de la línea, su expresión cambió. Algo urgent, algo inesperado, algo que requería su decisión inmediata. Y esta vez, no tenía nada que ver con la película. Tu crees que solo el corazón decide, pero a veces la vida decide primero. Tu piensas que la paz lega sola, pero a veces exige valencia. Tu imaginas que todo se define en la pantalla, pero a veces se define fuera de ella. La voz en el teléfono era urgent. Sandra escuchó en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Quien hablaba era su hermana con preocupación evidente. Su madre estaba enferma y necesitaba tratamientos costosos que no podrían esperar. El seguro no cubría todo, y la familia ya había hecho lo posible. Pedían ayuda no con exigencia, sino con angustia. Sandra cerró los ojos, sintiendo la presión en su pecho. No era una tragedia dramática, era la realidad golpeando sin permiso. La necesidad económica era una verdad pesada, fuerte, inevitable. La película en la que estaba trabajando podría ser su gran oportunidad de ayudar en casa. Si la escena emotiva se publicaba, la producción promocionaría su trabajo, y su carrera daría un salto importante. Ese salto representaba dinero, estabilidad, apoyo para su familia. Pero la escena que podía dar estabilidad también exponía una parte íntima de ella. Una vulnerabilidad que no sabía si quería mostrar. Su corazón estaba dividido entre protegerse y ayudar. Entre ser actriz y ser hija. Guardo el teléfono con manos temblorosas. No loro, no busco excusas. Solo respiro, sintiendo el peso del mundo que saber su decisión. Keanu continuaba a su lado sin preguntar nada. Él había escuchado lo suficiente para comprender la situación. No necesitaba detalles para mostrar empatia. Él intentó hablar, pero él la detuvo con un gesto suave. No era un silencio que mandaba calor, era un silencio que ofrecía sostén. Entonces, él pronunció una frase sencilla, tan directa que rompió la barrera entre decisión y miedo. Dijo que el arte debe ayudar a la vida, no dañarla. Si esa escena podía ayudar a su madre, entonces debía servir a un propósito noble, no a un ego ni a un espectáculo. Sandra lo miró con lágrimas contenidas. Comprendió que la vulnerabilidad real no siempre es debilidad. A veces es sacrificio, a veces es amor. Ella decidió permitir que la escena se usara, pero con una condición. Pidió que el mensaje promocional no hablara de química dramática entre los actores, ni de rumors ni emotions explotadas. Solo quería que la escena se presentara como una representación honesta de respeto, confianza y humanidad. La directora aceptó con alegría. Keanu sonrió con calma, satisfecho, no por la decisión artística, sino por la intención detrás de ella. Días después, la escena se publicó como parte del avance oficial del proyecto. No hubo ruido de escándalo, no hubo rumors baratos. El público respondió con admiración sincera. Comentaban la autenticidad, la delicadeza, la sutileza emocional. Decían que la conexión entre los personajes se sentía humana, profunda y respetuosa. La película comenzó a generar atención positiva, y las oportunidades para Sandra llegaron con rapidez. Con el primer pago importante que recibió, ella cubrió el tratamiento de su madre sin dudar. No lo anunció con orgullo, no lo compartió como logro. Solo lo hizo con humildad. Su vida comenzó a sentirse más estable, menos incierta. La actuación dejó de ser ansiedad, se convirtió en un puente hacia el cuidado y el amor familiar. Unos meses después, en una proyección privada del filme, Sandra y Keanu se encontraron nuevamente. No había nervios, no había dudas, solo un agradecimiento silencioso. Ella le devolvió el papel que él había dejado aquella noche. Le dijo que su verdad la había protegido.
El lo recibio como si fuera algo sagrado, sin pretensions, sin expectativas. Salieron del cine juntos, caminando despacio hacia la calle iluminada. No tuvieron una conversación grandiosa, ni promesas, ni confesiones exageradas. Solo caminaron con tranquilidad, compartiendo la misma cama que los había unido antes. El respeto siguió siendo su lenguaje más profundo. Al despedirse, Sandra sintió que algo cambiaba de nuevo. No era un amor romántico obligado, no era una historia de perja inventada. Era algo más valioso. Era la certeza de que la bondad puede transformar vidas sin necesitar aplausos. Keanu dijo una última frase antes de irse. Dijo que la sinceridad es un regalo que crece cuando se comparte. Ella sonrió, entendiendo plenamente lo que había vivido. La escena más importante nunca fue grabada. Ocurrió afuera de las cámaras, donde la humildad y la impaciencia escribieron su propia historia. La vida siguió. El cine siguió. Pero en su corazón, aquella lección quedó guardada como el mejor papel que jamás interpretó.